пространстве с этим человеком, и я уверена, что у нас у всех есть возможность поучиться у него. И это прекрасно. Напишите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь в чате, если вы нас смотрите, где вы, с какой стороны вы смотрите нас. Очень интересно. I ask people to write down in the chat where are they located right now, so you could get a feeling of the audience. I like that. Yeah. Yes. So we have Croatia, Moscow, England, Rostov-on-Don, Russia, Riga, Latvia, Egypt, Minsk, Belarus, Kiev, Ukraine, Warsaw, Poland, France, Lithuania, Krasnodar, Russia, then Kiev, Ukraine again, Latvia, many different places where Russian and Ukrainian speaking people live. Dnipro, Ukraine, Italy, Milan. So as you know, it's the second, I think, largest group of people, those who speak Russian because of the Soviet Union legacy. Wow. So there are 360 million Russian-speaking people in the world. Wow. Wow. And yeah, я сказала доктору Биллу, что количество из-за Советского Союза, количество людей, которые говорят на русском языке из разных наций по всему миру, оно составляет 360 миллионов человек, которые не обязательно русский их первый язык, но они говорят на русском языке, и поэтому важность того, что мы это делаем на языке, на котором это понять многие могут, это очень-очень важно. So, Dr. Bill, I asked everyone to watch, those who didn't, to watch the presentation of the lecture of Mr. Sydney Banks, so they would get more deep into the fundamentals of your work, the work you are doing, and the work that I'm now doing too. So maybe you could tell us something about what you're doing now and what is it your work now? Okay. I'll translate my question and let you think for a moment. Я сказала доктору Биллу, что мы посмотрели, я попросила вас посмотреть запись встречи с Сидни Бэнксом, как он попросил нас, и чтобы вы могли углубиться глубже в ту основу, на которой ведет доктор Билл свою работу, и на которой я веду свою работу. Но также я хотела попросить его, чтобы он рассказал нам, в чем сейчас заключается его работа, чем он сейчас занимается. Do most people know the history that I'm 80 years old and that I met Mr. Banks 40 years ago? I briefly wrote that introducing you, but it would be great if you would expand it once again. Okay. Доктор Билл спросил, все ли знают что-то о нем, что ему 80 лет, и что 40 лет назад он познакомился с Сидни Бэнксом, и сказал, что я очень кратенько, когда его представляла, это описала, но мне кажется, будет здорово, если он расскажет сам то, что считает нужным. I think it's relative to understand a little bit of my journey. I was 40 years old when I met Mr. Banks. I had been in psychiatry nearly 10 years at the time. Мне кажется, что важно услышать эту историю, чтобы понимать больше контекста того, как моя работа и что со мной происходит. Я встретил Сидни Бэнкса, когда мне было 40 лет, и к этому времени я уже 10 лет работал в психиатрии целенаправленно. So that now in 2023, I have 50 years exploring psychiatry and 40 years exploring the three universal principles of mind, consciousness, and thought. И сейчас, в этом году, можно сказать, что у меня есть 50 лет опыта исследования психиатрии и 40 лет исследования трех принципов разума, сознания и мысли. Prior to meeting Mr. Banks, I had
gone in and out of depression for 20 years and seen 6 different psychiatrists to help me. До встречи моей с мистером Сидни Бэнксом я 20 лет находился в состоянии рекуррентной депрессии, и я получал помощь от 6 разных психиатров за эти 20 лет. Within 30 minutes of listening to Mr. Banks at a program he did in San Francisco on April Fool's Day, 1983, I knew that that there was hope that I could live a gentler, peaceful life more of the time, no matter what. И после 30 минут слушания выступления мистера Сидни Бэнкса на встрече, на программе, которую он проводил в Сан-Франциско 1 апреля 1983 года, я знал, что есть надежда, что я могу жить более спокойной, такой вот нежной к себе, мягкой, спокойной, хорошей, благополучной жизнью. Unlike Mr. Banks, I did not have an epiphany. В отличие от мистера Сидни Бэнкса, у меня не было никакого озарения. But I did get a glimpse of the spiritual nature of life that has led to incremental shifts through the last 40 years to a Но я увидел проблеск духовной природы жизни, и это привело к постепенным сдвигам в моей жизни за последние 40 лет. This understanding is sometimes represented as a new psychology. Иногда это понимание представляют как новая психология. It is much more than that. Но это гораздо больше, чем просто новая психология. It is an attempt to point to the connection between our spiritual nature and our psychological and physical natures. Это попытка показать на связь, которая есть между нашей духовной природой и нашей психологической, физической природой. When I speak of our spiritual nature, I speak of that formless energy that animates our brain and our body. Когда я говорю о духовной, бесформенной природе, я говорю об этой энергии, которая оживляет наш мозг и наше тело. I have come to realize or to see that formless energy as intimately connected to and not separate from what people call God. И я увидел, что эта бесформенная энергия, она не отдельно от того, что люди называют Богом. I don't ask anyone to believe what I just said for yourself or anything else that I say. И я не прошу никого из вас поверить в то, что я только что сказал, или во что бы то ни было, что я еще скажу. Those of you that listen to Mr. Banks know that one of the first things he said is, please don't believe anything I say. If you do, you have become a follower. Если вы слушали выступление Сидни Бэнкса, его записи, вы слышали, как он сказал, пожалуйста, не слушайте то, что я говорю.
Если вы будете верить в то, что я говорю, вы станете последователем. On the other hand, it's healthy and vital to be a listener. С другой стороны, очень здраво и жизненно необходимо быть слушающим. To the degree that I stop listening with an open mind, I stop seeing more about the nature of life. До такой степени, до которой я слушаю с открытым разумом, до этой степени я и начинаю видеть духовную природу жизни. И когда я останавливаюсь смотреть с открытым разумом, до той же степени я прекращаю видеть духовную природу жизни. When I speak of our psychological nature, I speak of our thought-created experience of ourselves. Когда я говорю о нашей психологической природе, я говорю о том опыте жизни, который создан нашими мыслями. Mr. Banks was the first one to point out, so that I could hear, that every one of us is using the power of thought in our own unique way, and that no two people on earth or ever have been on earth have experienced life the same. Мистер Бэнкс был первым, кто сказал это так, что я услышал, что каждый человек создает свой опыт жизни силой своей мысли. И нету двух людей, не было никогда за всю историю человечества, которые видели бы жизнь одинаково и пережили бы совершенно идентичный опыт. When I speak of our spiritual nature, I think of the form, the matter that we live in, the brain and the body. Когда я говорю о нашей физической природе, мы говорим о форме, о материи, в виде которой мы живем. Это наш мозг, наше тело. I am aware that even at this day, nearly half of the scientists in the world equate the mind and the brain as the same thing. И даже до сего дня половина, 50% ученых в современном мире, они приравнивают разум к мозгу. Many of them, I would say most of them, have IQs substantially higher than mine. И у многих из них, я бы сказала, большинства из них IQ гораздо выше моего, значительно. Nonetheless, it makes no sense to me. Несмотря на это, для меня это не имеет никакого смысла. There has to be something that powers the brain. Должно быть что-то, что заряжает мозг, что является источником силы, которая дает жизнь мозгу. Mr. Banks would say that that is mind, and that there is only one mind that exists. Мистер Бэнкс говорил, что это разум, и есть только один разум, который существует. I happen to see it the same way. I don't speak of anything because Mr. Bank said it. What I will speak of today is only that which I have seen as true for myself. И так случилось, что я сам это увидел. И все, о чем я говорю и о чем я буду говорить сегодня, это не потому, что я услышала это от Сидни Бэнкса, это потому, что я вижу это так сам.
It's interesting that this man with a 9th grade education would speak of the universe and what people call God in almost identical terms as people like David Bohm, the quantum physicist. Интересно, что Сидни Бэйнс, будучи человеком с образованием всего девятиклассным образованием, говорил о таких вещах, как Вселенная и то, что люди называют Богом, так же, как об этом говорят ученые, авторы квантовой теории, как Дэвид Бом. Both of them would say that what people call God is the formless and formed energy of the entire existence. Оба они сказали бы, что то, что люди называют Богом, это и бесформенная, и существующая в форме энергия, которая включает в себя все. And that nothing can be truly separate from the whole. И что ничто не может по-настоящему быть отдельно от целого. We have been gifted with personal use of the universal intelligence of mind. Нам дан был дар персонального использования вселенского интеллекта, разума. We have been gifted with the personal use of the universal gift of consciousness, awareness. Нам также был дан персонального использования, такой дар персонального использования вселенского универсального сознания, которое позволяет нам осознавать. We have been gifted with the universal creative energy of thought that creates the universe that we know, and for all we know, many universes, to create our own experience while in form. И нам дан дар персонального использования созидательной силы вот этой вселенской мысли, с помощью которой была создана эта вселенная, что мы знаем, другие вселенные, и с ее помощью мы создаем наш опыт жизни, пока мы в этой форме. All 65 of us, this very moment, are using those three gifts in our own unique way to create our own experience, one thought at a time. И каждый из здесь присутствующих нас, 65 человек, использует эти принципы и создает свой уникальный опыт, который проживает прямо сейчас, через мысли, по одной мысли за раз. About 20 years ago, I was doing a presentation with Dr. Judith Sedgman at West Virginia University, where there was the Sydney Banks Institute for Innate Health. 20 лет назад я делал совместное выступление вместе с доктором Джудит Седжман, которая тоже придет к нам в гости. И в то время именно там находился институт врожденного здоровья Сидни Бэнкс. We had been asked by the chancellor of the medical center to do our best to change the culture of the medical school.
Руководитель медицинской школы попросил нас сделать то, что мы можем, чтобы, насколько это возможно, изменить культуру в этой медицинской школе. To make the culture more caring and more loving and more healthy. Чтобы культура в этой медицинской школе была более полна заботы, была более любящей, более здоровой. It's always only one soul at a time. Но это всегда происходит по одной душе за один раз. So we would do a 4.5-day program for a department like the pediatric department, the orthopedic department, the obstetrics and gynecology department. И мы проводили программу, которая длилась 4,5 дня по очереди для всех отделений. Для отделения педиатрии, для отделения ортопедии, для отделения гинекологии и деторождения. This will show one of many thousand examples of my incremental realizations. И это покажет один из многих примеров моего очень постепенного осознания. I had met Mr. Banks nearly 20 years earlier. И в этот момент я уже 20 лет знал мистера And Сидни had- Бэнкса. and had been pursuing this understanding for 20 years. И я уже 20 лет вот был в исследовании этого понимания. Я очень хотела это понять. One of the participants, one of the physicians or nurses, asked the following question. И одна из участниц, она была, я не помню, или врачом, или медсестрой, она спросила нас: Why won't you admit and just call this a theory? Why are you so sure about what you're saying? почему вы не назовете это теорией, то, что вы говорите? Почему вы так уверены в том, что вы говорите? I was stumped. Я оторопел. I didn't know. Я не знала, почему. Has anyone here ever had that experience of А у not вас knowing? было такое когда-нибудь? I went to silence Я просто затих в тот момент, because I had found that in stillness, I saw often things beyond my intellect. потому что я обнаружил, что в состоянии тишины, внутренней тишины, я могу видеть что-то за пределами моего интеллекта. Before I saw anything, my partner in the program, Judith Sedgman, did. Прежде чем я что-то увидел, моя партнерша по этой программе Джуди Седжман, она увидела. And she very quietly but clearly said the following. И она очень тихо, но очень ясно сказала: These principles are not of this world. эти принципы, они не принадлежат этому миру. Они не от мира сил. They have no form. У них нет формы. And yet we use them to create form. И тем не менее мы используем их, чтобы создавать форму. We cannot create a theory without a mind, without awareness, consciousness, and without the ability to create thought. И мы не можем создать теорию без разума, без сознания,
без осознавания этого и без способности мыслить. These three principles that are an explanation of the entire creation are also an explanation and a building block of every psychological experience that we have. Эти принципы, они объяснение всего творения и в то же самое время объяснение и вот эти компоненты того, что происходит в нашем психологическом опыте. I smiled and thought, yeah, that's what I was hoping to see. Я улыбнулся тому, что она сказала, подумал, да, это я и надеялся понять сам. We know truth when we hear it. Мы знаем истину, когда мы ее слышим, мы ее узнаем. Even if we don't understand it cognitively in our brain. Даже если мы ее не понимаем разумом в своей голове. We know it here. Мы знаем это здесь. I'm searching for another word for bullshit. Я ищу хорошего слова, чтобы заменить одно ругательное. Because we also know bullshit when we hear it. Потому что мы на самом деле, there is a word in Russian for that. Yeah. Мы узнаем чушь, когда мы слышим чушь. Even when we don't understand exactly what the person is saying. Даже если мы не понимаем в точности, что человек говорит, мы можем отличить, когда это чушь. I think a gentler way of pointing to the same thing is a Hebrew saying that I like very much. Я думаю, что более мягкое указание в эту сторону – это то, что говорят евреи. Мне это очень нравится. The saying is that words that are spoken directly from the heart reach the heart. Это старая иудейская пословица, что слова, которые сказаны от самого сердца, достигают самого сердца. I think truth resides also in the heart. И мне кажется, что место, где обитает истина, это сердце. Metaphorically, so that I think words spoken directly from truth reach the truth. Метафорически говоря. И тогда эта пословица может звучать так. Слова, сказанные из истины, достигают истины, звучат истинно. Prior to meeting Mr. Banks, I would say that I spent over 95% of my day actively thinking and trying to figure things out. До встречи с мистером Сидни Бэнксом я могу сказать, что проводил, наверное, 95% своего времени в активном мыслительном процессе, пытаясь выяснить разные вещи. That number over 40 years has reversed. И за последние 40 лет это стало обратным. To where I spend maybe a little more than 5% of the day trying to figure things out. И теперь я, наверное, провожу 5 или меньше 5% своего дня, пытаясь что-то выяснить в своей голове.
I'm a practical person. Я человек практики. It's what led me to spend my first 2 years after medical school in a surgery training residency. Поэтому первые 2 года после медицинской школы я был в хирургической подготовке также. I go to stillness more than analysis now because it works. И я больше теперь обращаюсь к тишине, а не к анализу, потому что это работает. I'm intrigued about how our brain pulls memories from folders in our brain. Меня интригует вот этот вопрос, как наш мозг выбирает воспоминания из папочек на полочках нашего разума, нашего мозга. As I just spoke, what came out of my memory was a famous bank robber in the United States named Wee Willie Keeler. И пока я говорил с вами, мне на память почему-то пришел известный грабитель банков, который был в США. Его звали Уилли Киллер, убийца. Not only did he rob a lot of banks, he was able to escape from prison a number of times. Он не только ограбил много банков, ему также несколько раз удалось бежать из тюрьмы. However, he eventually always ended up back in prison because he kept robbing banks. Но из-за того, что он не мог остановиться и продолжал грабить банки, он в итоге все равно оказывался в тюрьме. So a person was allowed to interviewing him one time and asked him, "Why do you keep robbing banks?" И одному человеку разрешили провести с ним интервью, и тот задал ему вопрос, почему вы продолжаете грабить банки? He said, because that's where they keep the money. Говорит, потому что они там деньги хранят. It's all paper now, right? In Но computer. сейчас это все бумага, знаете, те деньги. Да? We have access to, I'm going to use the word divine intelligence. У нас с вами есть доступ я использую слово божественному разуму. If you don't like the word divine, that's fine with me. Please replace it by whatever word you like in its place. Если вам не подходит слово божественное, если вам не нравится это слово, замените его любым словом, больше подходящим для вас. I had a couple one time that it was important that they start to look in direction of the spiritual. И была пара, с которой я работала, они начали смотреть в направлении духовного взгляда на жизнь. Because many aspects of their life were in crisis. Потому что многие части их жизни и отношений были в кризисе. And as I was speaking, I found that I was using the word divine or God. И говоря с ними, я обнаружил, что я использую слово божественный или Бог. They made it clear that they understood that there was something universal, but they didn't like the word God. И они мне дали ясно понять, что они согласны с тем, что есть что-то вселенское и большое, но им не понравилось слово Бог. I said, what word would you like, do you like instead of God? И я спросил их, а какое слово вы хотите, какое вам понравится вместо слова Бог? They said, we like the word Dave. И они говорят, нам нравится слово Дэйв. I said, fine. Я сказал, From нет now on, проблем. it's Dave. Dave is С этого Dave. момента это It's Дэйв. all Dave. Это все Дэйв. It doesn't matter to me Мне все равно. what label we put on this universal intelligence
consciousness, creative energy that is at the source of everything. Потому что мне все равно, какой ярлык вы повесите на эту энергию, источник жизни, разум, сознание и вот эту созидательную силу мысли. Some people, when they first hear about these three universal principles, are suspect that it is a religion. Некоторые люди, когда они впервые слышат о трех универсальных принципах, они начинают подозревать, что это своего рода религия. I can understand why, and I will do my best to share what I see as different. И я прекрасно понимаю, почему, я хочу с вами поделиться, почему это иначе, как я вижу это иначе. First of all, Mr. Banks encouraged people to continue to seek that which they called God in whatever way they were guided to do that. And if that was in their religion, to certainly do that and continue that. Прежде всего, Сидни Бэнкс очень поддерживал всех, кто исследовал это понимание, продолжать исследовать его и искать так, как они могут его искать. И если для кого-то это значило искать это в виде религии, то он поддерживал их искать это там, где они уже есть, там, в той религии, где они есть. At the same time, it's hard not to see that when people that often religions are used to separate people into us's and them's rather than all of us being us's. И в то время, как Сидни Бэнкс говорил, вот исследовать Бога так, как вам приходит это исследовать, в то же самое время мы видим, как часто религия используется, чтобы разделять людей на «мы» и «они», в то время как по правде это все «мы». There is no dogma and there are no rituals or prescriptive behavior connected with understanding how life works. С пониманием того, как работает жизнь, не связано никакой догмы, никаких ритуалов и никакого предписанного поведения. So why then the perception by some that it is religious? Почему же тогда некоторые люди воспринимают это так, что это религия? This isn't talked about much in the Three Principles community, И but I мы will do my best. много об этом не обсуждали в сообществе практиков трех принципов, но вот я говорю об этом с вами. I will do my best to share why I think it is so, and that's all they are my thoughts. Я поделюсь с вами о том, почему я так думаю, и это все, что это есть, это только мои мысли. Trust your truth meter as I speak. Вы доверяете своему истинометру, пока я говорю. I love words. I love word roots. Мне нравится слово «корни». The word theology Слово «теология», и мне нравятся корни слов. is defined as the study of the nature and the attributes of what people call God. Слово «теология» происходит из корней слов, которые обозначают изучение, исследование
качеств и свойств, которые люди приписывают Богу. Many of the great religions have presented a picture of what they call God as very similar to what the Romans had as Zeus and Jupiter. И многие основные религии этого мира представляют картину своих богов так же, как римляне описывали Зевса или Юпитера, греки Зевса, да, римляне Юпитера. A source that was in judgment and ready to punish. Это источник суда, готовый вынести наказание. I was raised with that indoctrination, I'll call it, and I was terrified. Я вырос с таким пониманием Бога, и я рос в ужасе. I think my father was terrified when I was young that I was headed for eternal damnation. И мне кажется, мой папа тоже был в ужасе, когда я был молод, что я, скорее всего, иду по пути к вечному осуждению. I think when I was spanked repeatedly, it was an attempt to save me from that possibility. И когда меня наказывали физически, не раз, неоднократно, это делалось моими родителями в попытке предотвратить такую судьбу вот этого вечного наказания. I actually came to see that there was likely some truth in what he used to say. This hurts me as much as it hurts you. И я обнаружил позже, что, скорее всего, была какая-то правда в словах моего отца. Он говорит, мне это так же больно, как тебе. Now, when I was 7 or 8 years old, I had the thought, would you like to trade places? Когда мне было 7 или 8 лет, я все хотела ему сказать, хочешь поменяться? Когда он меня наказывал и говорил, что ему так же больно. We have in the United States, and I suspect in Russia and Ukraine, there is a diagnosis of young people at an early age called oppositional defiant disorder. У нас в Штатах, если мне кажется, тоже в России, в Украине тоже, мне кажется, есть это диагноз, может быть, кто-то поправит, если я неправильно скажу это. Это диагноз детей, называется oppositional defiance disorder. Let me use my Google now, because just a second. Okay. Oppositional, you say? Defiance disorder. Оппозиционно вызывающее расстройство. Оппозиционно вызывающее расстройство. Нет, это не то, что писали, это другое. Нет, это оппозиционно вызывающее расстройство. In the late 1940s, the treatment for oppositional defiant disorder in the United States was rather simple. И в 40-х годах в США было очень простое лечение для оппозиционно вызывающего расстройства. Очень простое. It was wait until your father gets home. Это жди, когда папа вернется домой, и ты быстро вылечишься. Why do I say this? Почему я говорю об этом? Because I think the fear of a judging and punishing God is pervasive in many cultures. Потому что я думаю, что страх осуждающего, наказующего Бога, он проник во все культуры. A book that I recently read by a man named Dr. George Ritchie, a psychiatrist, estimated that in 1990, from 55 to 85% of mental illness
was causally related to the belief in a punishing God. Я недавно читал книгу профессора, доктора психиатрии, доктора Ричи, который в 90-х годах написал, что исследовано, написано было позже, в 90-х годах было исследовано, что от 55 до 80% психических заболеваний связано с убеждением о неотвратимом наказании Божьем. I frankly think it has a lot to do in the United States with, along with our gun laws, with the mass murders that we have so regularly. Я также думаю, что это тоже связано наряду с нашими законами об использовании оружия в США. Это тоже связано с тем, сколько у нас случаев просто с массовыми убийствами людей с использованием огнестрельного оружия. Just the night before last, the university that my wife graduated from in Michigan, there was the 63rd mass murder in the United States this year. Позавчера в университете, из которого выпустилась моя жена когда-то, было 63-е массовое убийство в США. What's also revolutionary in what Mr. Banks saw was that he saw and had an experience of God as pure, unconditional love. Что было ценно в том опыте, который пережил мистер Бэнкс, то, что он увидел и пережил опыт, что Бог — это чистая, безусловная любовь. For those of you that watched the third Long Beach lecture on the experience, you will be familiar with what I will quote briefly. И если у вас будет возможность посмотреть одну из лекций Сидни Бэнкса об опыте, after 3 days of being awake, after seeing that there was no such thing as insecurity, it's always only thought. Сидни Бэнкс говорит, и доктор Билл цитирует, после 3 дня, с тех пор, как я не мог спать 3 дня, после того, как я осознал, что нету никакой неуверенности, есть только мысль. Mr. Banks describes standing up to try to explain to his wife and mother-in-law what he was experiencing. И он встал, чтобы рассказать своей жене и ее матери о том, что же он переживает. His exact words were, I stood up. Suddenly, it was like I was being sucked down a tunnel. Он говорит, я встал, чтобы сказать им это, и вдруг я почувствовал, как будто меня затянуло в туннель. There was a buzzing sound, and I was enveloped in a white light. Был жужжащий звук, и я был погружен в мерцающий свет. It was then that I realized the true meaning of God, and I started to cry. И тогда я осознал истинное значение Бога, и я начал плакать. They were tears of joy. Это были слезы радости. I have come to realize the same. Я пришел к этому же осознанию. So, not that I am a great scientist, but I decided to use a method often used by great scientists. Я не то чтобы великий ученый, но я решил использовать подход, который используют часто великие ученые. I did a thought experiment. Я провел эксперимент с мыслью. I thought if what's behind
life is pure love and understanding, Если то, что за пределами жизни, за источник жизни, это чистая любовь и понимание, then how would that perspective or that view change how I interpreted my life experiences? то как бы это понимание повлияло и изменило то, как я интерпретирую свой опыт жизни. I really did go to that place of stillness. И я действительно пошел в это состояние тишины. And I started to look at life through those eyes. И я начал смотреть на жизнь такими глазами. And what I saw incrementally was astonishing. И то, что я увидел постепенно, это меня привело в изумление. I had 26 and a half years of formal education. У меня было 26 лет формального образования. I was taught that symptoms of anxiety, of low mood, of muddled thinking were all symptoms of psychiatric illness. Меня научили, что симптомы тревожности, низкого настроения, подавленности, спутанности мыслей – это все симптомы психической болезни. As I started to understand how we were all creating every moment our experience, one thought at a time, some conscious, some unconscious, most unconscious. Когда я начал больше понимать то, как мы создаем наш эмоциональный, наш опыт переживания жизни с помощью мыслей, по одной мысли за раз, какие-то из них сознательные, какие-то неосознанные, большинство из них неосознанные. And I started seeing that in this world of form, we had a tendency to get lost in the content of our thinking. И я заметил, что в этом мире формы у нас есть тенденция потеряться в содержании наших мыслей. Especially if, like me, for 40 years, I had no awareness that there was a reality beyond form. Особенно такому человеку, как я, который 40 лет прожил и не знал о том, что есть реальность за пределами формы, за пределами материи. For me, all I had to deal with life was analysis, analytical thinking. И для меня единственное, что мне оставалось, как мне разбираться с жизнью, был мой аналитический ум, аналитическое мышление. I was like the carpenter that went to build a house but only had a hammer. Я был как строитель, который пошел строить дом, но у него только молоток. Everything started looking like a nail. И вы знаете, если у вас в руках только молоток, то все вокруг начинает выглядеть очень похожим на гвоздь. But I couldn't build a house. Но вы не построите дом с одним молотком. I know this is a bit tangential, but I'm going to give the example anyway. И это будет такой пример, но я все равно его вам скажу. There was a movie maker in the United States who made a movie many years ago called The Sleeper. Много лет назад в США был создатель фильмов, который сделал фильм под названием «Спящий». His name was Woody Allen, and he often put himself in his movies. И его зовут Вуди Аллен, и очень часто он помещает себя как актера в свои фильмы тоже. In the movie The Sleeper, he realizes that he had been asleep for 25 years. И в And he фильме wakes up.
спящий, он осознает, что он 25 лет спал, и вот он проснулся. When he realizes it, he says, 25 years, I could have been halfway through my analysis. И он говорит, 25 лет, я мог уже наполовину закончить свой анализ. That's supposed to be a joke, folks. Это должно было быть шуткой. Окей. Yeah, at least you. I started to see that Да, шуткой про психоаналитиков. It was supposed to be a joke about psychoanalysis. about analytical thinking that analytical thinking gets us the answers. О том заблуждении, что аналитическое мышление – это источник ответов. Analytical thinking, in my experience, is good about 3 to 4% of life. Аналитическое мышление, по моему опыту, оно полезно в 3 до 5% случаев. It's good when you have a formula and you have enough variables that you can think analytically and find the variables that you don't have. Это хорошо, когда у вас есть формула, и потом у вас есть куча переменных и достаточно данных, чтобы с учетом формулы и переменных отыскать те переменные данные, которых у вас нет, найти, чего вам не хватает. In any other case, it is like a dog chasing its tail. Но во всех остальных случаях это все равно, что собака, которая гоняется за своим хвостом. In my experience, 97% of life lends itself to being present with a light and loving heart. По моему опыту, 97% случаев присутствия вот в тишине с любящим и легким сердцем, это дает ответ на все вопросы. I think that this all-loving energy has given us alarm systems that let us know when we are innocently misusing these beautiful gifts we have been given to guide us through life. И мне кажется, что вот есть система оповещения, как сигнальная система, которой нам была дана эта система, чтобы мы видели, как мы используем то, что нам дано в жизни. I think it is valuable to have a low tolerance for stress. Мне кажется, очень ценно, когда у вас очень низкая сопротивляемость стрессу, низкая терпимость стрессу. I used to think it was important to have a high tolerance for stress. Я думал, что нужно иметь очень высокий порог чувствительности к стрессу. And if the experience of stress is created from the outside, then the best you can do is find ways to manage it. Но да, если опыт стресса создается снаружи, то тогда нам нужно найти способ, как этим управлять. If it is created from the inside, from not recognizing that we are spiritual beings having a human experience, then the answer is different. Но если стресс создается изнутри, тем, что мы в этот момент не осознаем, что мы духовные существа, переживающие человеческий опыт, то ответ другой. For me, when I lose the feeling of being lighthearted, I know I'm headed in the wrong direction. I'm headed towards irritability and depression. Для меня, когда я теряю чувство легкости внутри, я знаю, я иду не в том направлении. Я иду в сторону раздражительности и подавленности. So my mood is one virus detector, if you will. Так что мое настроение – это как детектор вирусов, если вам угодно. A second virus detector we have is our level of calm. Второй детектор вирусов – это наш уровень спокойствия.
So when I lose a feeling of ease and start to feel anxious, I'm headed towards phobias, obsessions, and panic attacks. Поэтому, когда я теряю внутреннюю легкость и становлюсь беспокойным, это значит, что я движусь в сторону обсессий, депрессий, панических атак и всего остального. I want to know very quickly when my plane is off of glide path. Glide path. Off of the flight plan, the healthy flight plan. Got it. When something is not planned happening in a... If you go off 1%, it's better to catch it quickly because 200 miles out, you're going to be... Yeah, got it. Yeah, you get this. Yeah, you can go too far from the destination. Yeah. Я очень, как можно скорее хочу узнать, не отклонился ли мой самолет от курса. Потому что если мы продолжаем долго, отклонившись от курса, мы далеко залетим. So mood. Так что настроение. Thinking. When my thinking is quiet and calm and curious and I have insights, when I start to speed up and it gets muddled, that's a sign for me to go to stillness. Настроение, спокойствие мышления. Когда мое мышление, оно беспокойное, занятое, перегруженное, когда мои мысли спутанные, я понимаю, что я отошел от тишины. My body. Мое тело. When my sleep starts not to be good. Когда я начинаю плохо спать. When my skin starts itching for Когда me. кожа начинает чесаться, зудеть. For some people, it's their headache. У некоторых это головная боль. It's their stomach. А у некоторых их желудок. Or their bowels. Или еще что-то. I saw a couple of years ago that these are not only alarms with information, they are truly love letters. И я несколько лет назад увидел, что это не просто сигналы с информацией, обратной связи, но это воистину письма любви. I know that's could be hard for people to see who are in a lot of sadness and depression and physical pain. И я знаю, что для тех из вас и для тех людей, которые в депрессии, в грусти, в скорби и в физической боли, это трудно увидеть. I want to acknowledge that, but I ask people to at least entertain what if that's true. И я признаю, что это может быть трудно увидеть из такого состояния, но я предлагаю людям, по крайней мере, допустить эту мысль, поиграться с этой мыслью, что если это правда. What if, like me, for many, many years, I didn't hear the early warning signs, and the alarms had to keep getting louder and louder and louder to try to wake me up to look to the spiritual? Что если, как и со мной, были эти сигнальные флажки, были эти сигналы, но я не слышал их, и они должны были стать громче и громче и громче и громче, чтобы я, наконец, проснулся и посмотрел в сторону духовного. I passed 12 kidney stones. Я прошел через 12 камней в почках. Every one of them, as I look back, was preceded by 3 to 5 weeks of mental stress. И вы знаете, я, глядя назад, вижу, как перед каждым из них у меня был период ментального стресса, стресса, созданного моими мыслями, 3-5 недель перед каждым из них. I suffered from severe vertigo at times and had to be hospitalized even a couple of times with severe vertigo, again preceded by weeks of mental stress.
Также я страдал неоднократно от головокружения, от вертиго, и был даже госпитализирован несколько раз. И каждый раз перед этим был период от 3 до 5 недель, когда я был в ментальном стрессе. 35 years ago, I used to periodically be flat on my back with muscle spasms in my back for days, having to lie on the floor with medicines. И 35 лет назад это было мое почти постоянное состояние, где у меня были спазмы мышц спины, где я был на таблетках, я должен был лежать на твердом, лежал на полу фактически. Each preceded again by weeks of mental stress. И каждый из этих приступов ему предшествовали недели ментального стресса. I see now that those were truly love letters trying to wake me up. И я вижу, что это все были воистину послания любви, которые пытались разбудить меня. What's hereditary is which alarms are most sensitive. Что важно, это какие сигналы наиболее чувствительны. For some people, it's anxiety. Для некоторых это тревожность. For me, it was depression. Для меня это была депрессия. For some people, it's more the physical. А для кого-то это физическая боль какой-то. For some people, it's more the thinking. А у кого-то это вот больше их мышление. I'm wondering if this would be a good time to take a 3-minute break or 5-minute break, whatever you would like. I would like a couple of minute break. Окей. And Что думаете, если мы сделаем 5-минутный перерыв? and then come back and see if there are some мы questions. Would this be a вернемся, good и time? доктор Билл ответит на вопрос. Does that Yeah. seem like a good idea? It's perfect idea. Okay. Thank you. 5 минут перерыв, и мы вернемся к ответам на вопрос.
Мы возвращаемся. Okay. Yeah. You may turn on your mic. Good. We have some questions. Now, are we okay till 30 after? I can stay on till 30 after the hour. Great. Thank you. Okay. Mhm. Алена. You want to take a question? Yes. Да. Говори только кусочками, чтобы я перевела. Okay? Биллом говорил о том, что он, и многие говорят о том, кто из 3 принципов первоначальных, они прошли тот период, когда 95% они аналитически мыслили и анализировали все. So that there are people, and you're not the first of the principles practitioners who's mentioning that you've been in a stage where you 95% of your time was in your thoughts, analytical and your analytical thinking. Я прожила и прочувствовала очень много инсайтов и интересного опыта, когда мышление сдвигается, когда мышление осознается или отпускается прошлое. And I witnessed many insights or kind of fresh thoughts when I let go of my old thinking and have this shift in the way I think. Я очень хочу прожить этот опыт, о котором рассказывал Вильям, о том, что он почувствовал, что такое Бог и безусловная любовь. I really want to live that experience that you shared about this inner knowing that God is all pure and unconditional love. Как видеть и чувствовать за пределами моего интеллекта. How can I live and feel beyond my intelligence, beyond my intellect? I mean. Я понимаю, что мы создаем в нашей жизни то, что идет из мыслей. I understand that we create in our life what comes with our thinking. Какой мостик есть what would be the bridge между мыслительным, аналитическим созданием жизни из аналитики и мысли, и это, который переводит в чувства и ощущения. Я не могу его увидеть, услышать. What would be the bridge from that point of creation, from your analytical thinking, from your habitual thinking, into that other space? In 1984, my late wife, she died in 2000, said to me, "This is really simple, isn't it?" В 1984 году моя покойная жена, которая умерла в 2000 году, сказала мне, это ведь очень просто, правда? I was not making it simple. А я не делала это простым. Для меня это было сложно. How do you say her name? Алена. Aliona? Anyway, I was not making it simple. У меня просто не получалось. So I said, Susan, how is it simple? И я сказала, Сьюзан, в каком смысле это просто? Как это? She said, I see that every person, every moment of their life is in one of two places. Она говорит, я вижу это так, что каждый человек в любой момент своей жизни находится в одном из двух мест. They are in their life. Они либо в своей жизни,
or they are in their thoughts. или они в своих мыслях. You can't be in both places. А быть в двух местах одновременно мы не можем. It doesn't mean the children, when you watch them play. И когда мы смотрим, как дети играют, I was in Prague a few years ago doing a program, and I walked for 30 minutes, and I saw these children playing and laughing and speaking, and I couldn't understand them, but it was clear to me that they were in their lives. я был в Праге несколько лет назад, проводил программу, и я вышел на получасовую прогулку, и я шел и увидел детей, которые играли. Я не понимала, о чем они говорят, но они играли, смеялись, разговаривали друг с другом. They were thinking, but not Понятное дело, они думали, but they were thinking, but not in their thoughts. они думали, конечно, но они не были погружены в свои мысли. 5 minutes later, I saw a white-haired man and woman walking quietly, gently holding hands. И через 5 минут мне встретилась пожилая пара седоволосая. Они шли тихо и так вот нежно держались за ручки. Looking fondly at each other. И они с таким приятным выражением лица смотрели друг на друга. I think, again, they were in their lives. И снова я подумал, вот они в своей жизни. Yes, they were thinking. Конечно, они думали, In their thoughts. но они не были погружены в свои мысли, они не были в мыслях. The intellect is not bad. Интеллект – это неплохо. It is a wonderful, beautiful gift we have been given. Это прекрасный, замечательный дар, который нам дан. When I go to a doctor, and I suspect the same is true for you, Когда я иду к врачу, и я подозреваю, у вас похожее, you want that doctor to have used his intellect or hers to have gained a lot of knowledge about medicine. вы предпочитаете, чтобы этот доктор использовал свой интеллект к этому времени, а приобрел много знаний о медицине, когда вы к нему идете. However, you also are hoping that that doctor is present with you in the now and not in his thoughts about his argument with his son or his wife or the stock market. Также вы хотите, чтобы этот врач присутствовал там с вами в этот момент, а не находился в своих мыслях о споре с женой, сыном или о том, что на рынке акций творится. To the degree that doctor is present, he will have, as Mr. Banks says, his intellectual knowledge and universal wisdom in harmony with each other. До какой степени этот врач присутствует там в реальности с вами, до такой степени, как говорил мистер Сидни Бэнкс, его интеллект и духовный разум будут синхронизированы между собой, в гармонии между собой. I had 3 ankle surgeries before the third orthopedic surgeon was present enough in the now when he looked at the MRI to see what the real problem was. Мне сделали 3 операции на колени, прежде чем я попал к врачу, который был достаточно способен присутствовать в моменте, когда он смотрел на мое МРТ, чтобы он смог увидеть, в чем была настоящая проблема. The first 2 surgeons were gifted surgeons, one of them even world famous. Первые 2 хирурга, ортопеда, они были очень одаренными. Один из них был мировой знаменитостью. But none of them were present enough in their life so that their attention was clear when they looked at the MRI
Но ни один из них не присутствовал в жизни в моменте, когда смотрел на мое МРТ, чтобы увидеть, что на самом деле там происходит. So the third surgery cured my severe ankle pain as he Так took что out. только третья операция, она вылечила мою очень сильную боль в колене. People ask me, what do you do when you have a thought thunderstorm? Люди спрашивают меня, что ты делаешь, когда у тебя буря мыслей? I really had to think, what do I do? И мне пришлось остановиться и подумать, а что же я делаю-то? Because I have thought thunderstorms too. Потому что на самом деле у меня бывает буря мыслей. I used to fight them. Раньше я боролся с ними. Now I just do the best that I can to be where I am. А теперь я делаю лучшее, на что я способен, чтобы быть там, где я есть. And I don't judge myself that I should be able to do that better than I'm doing it. И я не сужу себя и не обвиняю, что у меня должно получаться лучше это, чем получается. That's been a valuable lesson for me. Для меня это был очень ценный урок. It's okay. Мгм. It's been a valuable lesson for me in every area of my life to know that all I can do is do the best that I can. Для меня было очень ценным уроком во всех областях моей жизни. Понять, что все, что я делаю самым лучшим способом и образом, который могу. Я делаю самое лучшее всегда, что могу. And when I'm not doing so well, 100% of the time, the answer is to go to stillness, not more thinking. И когда что-то не получается, то один ответ в 100% случаях – иди в тишину, не в мысли, не в мышлении. One of the wonderful teachers in this, Masha, and I don't know if you've met her, is Dr. Rita Shuford. Have you met her? No, I've only met her at the readings, but not personally. Rita? Dr. Rita Shuford. I don't think that I met her. Okay. Есть хороший тоже практик, доктор Рита Шуфорд. She's my age, and she is in a choral group that sings programs. That sings programs? Yeah, they sing songs. It's a choral group that sings songs. Choral group, okay. Yeah. Choral group. Она часть большого хора, который дает концерты. She listened to Judy Sedgman and I on the Enlightened Gardener Revisited, and she was struck by the stillness. Она слушала нашу программу, когда мы читали вместе с Джудит и разговаривали о книге Сидни Бэнкса «Просветленный садовник. Повторный визит». И она говорит, я была поражена вот этой тишиной. And she shared that her choral group had just done an entire program of gospel music. И она сказала, что они только что с хором выступили с большой программой по музыке в стиле госпел. And one of the songs was, "Be still and let God fight your battles." И одна из песен называлась «Остановись, будь в тишине и позволь Богу сражаться в твоей битве». So I went on YouTube, and of course the people singing the song were not being still. И, честно говоря, я пошел на YouTube, и, очевидно, люди, которые пели эту песню в хоре, они вообще не замерли, не были в тишине, они все плясали и отрывались там. But the message was powerful. Но послание песни очень сильное. And I realized that when I am still,
as best as I can, I access that divine mind. Dave. Я понял, что Yeah. когда я в тишине, насколько я могу быть в тишине, у меня есть доступ к этому божественному разуму, к Дэйву. And it gives me what I need to see to take the next step forward in my life. И он дает мне все, что мне нужно, чтобы увидеть и сделать следующий шаг в моей жизни. That's the best I've got. Это вот лучшее, что у меня есть на самом деле. И спасибо, Ален, большое за вопрос. Какой же мостик, если он же говорил, что из мысли мы создаем? So, Какая my душа, question- какая my- мысль мы создаем из мысли? Какая мысль поможет мне войти в эту тишину? Я не понимаю, что за пределами реальности мысли. Какая реальность за пределами мысли? Какая мысль станет мостом? Не верить во что-то, говорить что-то. Ведь мы же все равно все создаем с мыслями, как он говорил. Какая этот? The question is, since we create everything from our thought, from the power of thought, what is the thought that I need to come to that quiet? Because what thought can I use to create that quiet space? Yeah. To me, that sounds like the psychological explanation and not the spiritual. Для меня это звучит как психологическое объяснение, а не духовное. I hope that this gets translated sometime soon. It's called The Enlightened Gardener. Я очень надеюсь, что эта книга будет переведена скоро. Она называется «Просветленный садовник». And Masha was at London when I shared the following with the people that were there. И Маша была там тоже в Лондоне, когда я делился вот то, чем я сейчас поделюсь с вами. Там с людьми тоже делиться. I was preparing for a course that I was teaching, and I went to read Mr. Banks's The Enlightened Gardener, 175 pages. Я готовился к программе, которую я собирался проводить, и я в качестве подготовки читал книгу мистера Сидни Бэнкса «Просветленный садовник». В ней 125 страниц. It was the 16th time that I have read the book. И я 16-й раз читал эту книгу. As I read the book, I saw a conference in England. Когда я читал книгу, я видел, глава 1, конференция в Англии. For the first time out of the 16, Но в первый раз из 16 I was present enough in my life я достаточно присутствовал в своей жизни, that I noticed over here it said a note to the reader. что я впервые заметил, что здесь написано «заметка для читателя». I am humbled to admit that I had not seen that the first 15 times that I read the book. И это меня очень ускромнило признать, что я не заметил этого первые 15 раз, когда читал книгу. If you're making notes, you're not listening. Когда ты делаешь заметки, ты не можешь слушать. Делать и то, и другое не получится. I thought a note to the reader. Я подумал, That's who I am. Заметка для читателя – это же я, читатель. So I'm going to read what it says. Поэтому я прочитаю вам это. It had been there the first 15 times. Это там было все 15 раз. In this simple book, the author endeavors to explain in his own unique way. В этой No, maybe you just read and I will translate from the book. In this simple book,
the author endeavors to explain in his own unique way the connection between our spiritual nature and our psychological nature. Заметка к читателям. В этой простой книге автор предпринимает попытку объяснить своим собственным уникальным образом связь между нашей духовной природой и нашей психологической природой. Какая это связь? So what is the connection? Алена. The principles of universal mind, universal thought, and universal consciousness are a metaphor. Принцип вселенского универсального разума, универсального сознания, универсальной мысли – это метафоры. They are formless. You will not find them in a box anywhere. Они бесформенные, ты их не можешь поместить в коробку. They are the connection between the formless and the form. Они и есть эта связь между бесформенным и формой. They're the connection between that formless nature and the orange tree that's across the street from me and the lemon tree in the backyard. They are all manifestations of that formless energy of universal mind, universal thought, and universal consciousness. Все, что мы видим в природе, от мандаринового дерева перед моим домом через улицу до лимонного дерева у меня на участке, и все, что мы видим, это то, что создано в форме благодаря этим трем принципам. We are given personal use of these same formless spiritual gifts that are universal to create our experience moment to moment. Нам даны в личное использование эти дары, которые универсальны, чтобы создавать наш личный опыт каждый момент. You will never find the answer through more analysis. Ты никогда не найдешь ответ, используя еще больше анализа. You may not like that, Может быть, тебе это не понравится, but it's true. но это правда, это так и есть. Let me read just this little book here from The Missing Link. Позволь мне прочитать тебе фрагмент из этой маленькой книжечки Сидни Бэнкса, называется «Недостающее звено». Imagine my mischievousness as I sat in my group and I volunteered to read this page 106 from The Missing Link. We took turns and I volunteered. I got this page. Я сидел в группе, мы читали по очереди эту книгу по кусочку. Я потянул руку, и мне выпал вот этот кусочек. Представьте себе мое состояние. Everybody in the group had a copy of the book that in front of them. И у каждого книга в руке, в группе, у всех у нас. Here's what I read. Вот что я прочитал. If your thoughts wander onto a negative and rocky path, если твои мысли отправились в негативный каменистый путь, fight them like hell. Борись с ними как с адом, как с силами ада. Distract yourself in any way you possibly can. Отвлекись, как только ты можешь. Try really hard to think positive thoughts. Старайся, как ты только можешь, и думай позитивные мысли. When I looked up, people, that's not what's in my book. Я посмотрела, и все таки, а в моей книге другое написано. I said, oh, I must have Серьезно? an old or new edition. А у меня что, новое издание или старое? Somebody, I said, what does your book say? Я спросила, что в вашей книжке написано? It says, if your thoughts wander onto a negative and rocky path, Там написано, если ваши мысли попали на негативный каменистый путь, don't take them too seriously. не воспринимайте их слишком серьезно. What? Что? Somebody
would always come up and grab my book and pull Кто-то it up. всегда обычно подходил, просто забрал мою книгу на этом. His book says the same thing. Говорит, нет, в твоей книге то же самое написано, что ты нас обманываешь? Я просто решил похулиганить. Он So сказал, why? зачем мы это делаем? Mischievous? Yes. Хулиганство, да. For a purpose? Yes. С хорошей целью, да. Because those things that I said was what I had done for 41 years that had led me to intermittent depression for 20 years. Но именно это я и делала со своей жизнью 25 лет, что привело меня к периодической депрессии, которая продолжалась 20 лет. Refrain from analyzing, because I guarantee you. You want to do that? Воздержись от анализа, потому что я тебе гарантирую. You will analyze yourself forever. Ты будешь анализировать себя без конца. Never reaching an end. И конца этому не будет. And fail bitterly to find peace of mind. И это будет большое поражение, если ты так собираешься найти спокойствие. Горькое поражение. He talks of the Eastern mystics. When such people refer to the now, they mean that the personal mind is free from the contaminants of yesterday's memories and fears. Он говорил о том, что когда мистики, они говорят о моменте сейчас, они имеют в виду, что твой персональный ум свободен от старых мыслей о прошлом, о негативном. Они не влияют на тебя сейчас. If you get a clear intention that you want to live in a loving, lighthearted state of mind, Если у тебя ясное намерение, что ты хочешь жить в состоянии легкого, спокойного сердца, and know that you can't get there analytically, и ты понимаешь, что ты не можешь попасть в это состояние анализом, you will be guided effortlessly in that direction of finding what you're looking for. в этом направлении ты получишь направление без усилий, и ты найдешь то, что ты ищешь. Because it's already inside of you. Потому что это уже внутри тебя. You're just uncovering it. Ты просто раскрываешь это. There's a song by Leonard Cohen that the chorus is everything has a crack in it. That's how the light gets in. But I have come to see that everything has a crack in it. That's how the light gets out. Есть песня Леонарда Коэна, называется «Гимн». И там в припеве слова «У каждого есть трещина», и это чтобы внутрь заходил свет. И доктор Билл говорит, я перефразировала это так, у каждого есть трещина, это чтобы изнутри проходил свет. The good news is that it's effortless. The bad news is that you can't take credit for it. Хорошая новость – это приходит без усилий. Плохая новость – ты не можешь поставить это себе в заслугу. Be still and let God fight your battles. Будь в спокойствии и позволь Богу сражаться в твоей битве. It's too simple. Это слишком просто. Mr. Banks said, when the answer is simple, it's the spirit. Мистер Бэнкс говорил, когда ответ прост, это дух. When the answer is complicated, it's the intellect. Когда ответ сложный, это интеллект. Shall we move forward? Спасибо, Юля. Спасибо за встречу. For this meeting together. Я хотела спросить, я работаю с семьями, где есть дети с аутизмом. I work with families when there are children with autistic spectrum disorder.
благодаря 3 принципам я четко, увидела, как дать, опору и радость, уверенность родителям. Because of the 3 principles understanding, I clearly saw how I can help the parents to be stable, to be joyful, to be calm for their children. Я хотела спросить, как, может быть, как доктор Билл видит, как смотреть на детей, потому что, или, может, на взрослых, но которые с детства, есть такие нарушения, потому что может казаться, что им недоступен вот этот, как он сказал, дар персонального использования разума, сознания и мысли. I have a question. How maybe you could help me how to see the children or maybe adults who has been having that condition for the whole of their life, while I have a perception that maybe they cannot get the full capacity of a personal use of these principles. What do you think? Are you aware of the 4 podcasts on neurodiversity? 2 that are on the autism processor and 2 that are on the ADHD processor? Yours? Yeah. No. Okay. No. They're in English, but Okay. they would welcome to be subtitled. You'd have, they're with Elizabeth Alovius, but they're on my website and she would welcome it. There's 2 on the autism processor. У меня есть 4 подкаста, 2 из них о неврологическом разнообразии и 2 из них об аутизме. And 2 podcasts on the ADHD processor. И 2 еще о процессе ADHD, СДВГ. 2 об аутизме, 2 об СДВГ. These are not illnesses. Это не болезнь. They're processors that are different from Это просто другой процессор. others. And they may be evolutionarily what is going to be needed to deal with all the data that's being accumulated. И, может быть, это эволюционные процессы, которые дали некоторым людям такие возможности, которые будут необходимы для дальнейшего использования человечеством огромного количества информации, которые есть. But if when I turned 16 and was able to drive, I was given a Lamborghini with 300 horsepower. Но если бы, когда мне исполнилось 16, и я получил права, мне дали сразу Lamborghini и 300 лошадиных сил, I might have trouble learning to drive. мне, наверное, было бы на этом тяжело учиться водить машину на такой мощной машине. I just want you to know that the human spirit, the divine spirit within that person is the same. It's the same. Я просто хочу, чтобы ты знала и могла быть уверена, что божественный дух, вот этот дух, который душа внутри каждого человека, и этого человека тоже, она одна и та же. Она такая же. I know enough parents, and I worked for 7 years at a state facility in South Dakota with autism and developmental disability. Я работал с многими семьями и пациентами и работал руководителем клиники, где половина коек была выделена как раз для людей с аутистическим спектром и половина с разными другими особенными нарушениями развития мозга. I was a consultant there twice a month for 7 years. И я 7 лет был консультантом у них 2 месяца в Северной Дакоте. Every one of those people with mental disability and the diagnosis of autism. Каждый из этих людей, у которых была эта психическая дисфункция или неспособность, или инвалидность, или те, у кого были диагноз аутизм, had moments just like us that they were present in their life
and laughing and joyful. У них были моменты такие же, как и у нас, когда они были полностью присутствующими в своей жизни, и они были радостны и улыбались. And in their thoughts, when they were overwhelmed by the intensity of their experience. И они были в своих мыслях полностью переполнены интенсивностью того, что они переживают в мыслях тоже. There is a book that I hope is translated into Russian that is not three principles, but would be helpful to you, I think. Есть книга, которая, я надеюсь, была переведена на русский. Она не о 3 принципах, но мне кажется, тебе будет полезна эта книга. It's called Born for Love. Она называется «Рожденный для любви». It's by Dr. Bruce Perry. Доктор Брюс Перри, автор этой книги. His chapter on autism is entitled An Intense World. The Intense An in Intense Intense World. World. Мгм. Его глава, посвященная аутизму, носит заглавие «Интенсивный в интенсивном мире». Все эти книжки есть, естественно. People with autism have been given the rap that they are asocial. Людям с аутизмом дают ярлык асоциальности, что они асоциальны, не могут. Research has shown that is far from true. Исследования показывают, что это не так. Which one of us hasn't become asocial when we're caught up in the output of our brain? Разве не правда, что каждый из нас может стать асоциальным, если мы полностью в буре наших мыслей? If you're dealing with a world that is so intense and overwhelming and you don't have an understanding, of course, the last thing you have energy for is to be social. Когда мы имеем дело с миром, когда человек имеет дело с миром, который такой интенсивный и просто переполняет всей этой информацией, самое последнее в пункте в списке, что нам нужно делать, это быть социальным. У тебя просто нету на это ресурса. The man who 2 nights ago killed a number of students on the campus had been struggling for a long time with the content of his thinking from his brain. Человек, который позавчера совершил массовое убийство в университете и убил много студентов, он уже какое-то долгое время до этого страдал от вот этой бури мыслей в своей голове. If we do not know that we are not our brain, Если мы не знаем, что мы не равно наш мозг, if we do not know that we are not our thoughts, если мы не знаем, что мы не равно наши мысли, if we become aware that we are a formless spiritual energy, как только мы осознаем, что мы бесформенная духовная энергия, it changes everything. это меняет все. Truth spoken from clarity and certainty, I believe, as is understood, and I know there are some people working already with people with autism, as you, that are seeing beyond the processor. Есть уже люди такие, как ты, которые работают с аутистичными людьми с этим состоянием, которые способны видеть за пределами особенностей их процессора. Вот. Вот. И истина, которая говорится с ясностью и спокойствием, она может быть воспринята. On the 2 videos that I mentioned on the autism processor, there are 2 mothers with children, one a grown nonverbal adult, the other a younger child with autism. I think you would find, and your clients find them very valuable if they can be translated.
Мгм. У меня есть видео вот об аутизме, и на нем мать со взрослым, не говорящим ребенком и с маленьким ребенком, у которого аутизм. Мне кажется, и ты, и твои клиенты могут найти пользу в этом. I praise. I have tremendous warmth for your work. У меня очень теплые чувства о твоей работе. Огромное тепло. Спасибо. Спасибо. Thank you. Can you go a little further behind 30 past? Yes. Thank you. Мы ответим на два вопроса. И Let me take an old man break, and I'll be back in 60 seconds. Хорошо. Я спросила, поскольку 5 минут осталось до времени, может ли он задержаться дольше, чтобы ответить на оба вопроса, которые у нас есть. У нас еще, если успеем, в чате. Сказала, да, сейчас он через минуточку вернется и ответит на вопросы, которые у нас есть, на Ивана и Света. Как вам? Юля говорит, классно, потому что он ответил на его вопрос. Я шучу. Здорово. Тепло, круто, чудесно. Да. Спасибо вам за то, что вы здесь, и мы вместе можем просто слышать и учиться, и смотреть. Masha, I would like to have 5 minutes at the end to share that story about my sister with dementia Okay. that I think you heard me share. Yes, that would be beautiful. Yes. Because it speaks to the spirit is always there. Yeah. Доктор Билл попросил, чтобы мы потом в конце он поделится личной своей историей о своей сестре, у которой деменция была. Есть очень просто замечательная история, которая вот о том, о чем мы говорим. Аня. Okay. Спасибо большое, во-первых. Thank you very much. Я пытался находиться в простоте, но у I меня tried появилась мысль. To keep it simple and stay in the simple, but I got a thought. И поскольку эта мысль появилась в простоте, она мне показала очень подозрительной. Я хотел поделиться. And since the thought came when I was quiet and simple, it looks really suspicious to me. So I wanted to share the thought with you and see your take on the thought. И я чувствую, мне нужно какое-то направление, чтобы не застрять в этих мыслях. Because I feel I need some directions, not to get stuck in the thought. Когда ты говорил про отклонение от курса. When you were saying that, like getting off the glide. Если этот сам курс правильный, он тоже версия, которая создана нашей новой мыслью. That glide, the right course, the right track, isn't it also a creation of our thinking? То есть, если курс — это моя здравая мысль, So но if это the же тоже моя thought мысль. means, if the course, the right track means my healthy thought, and the wrong tracks means my unhealthy thought, but it's still just my thought. Как мне не застрять в этом колесе мыслей? How can I not get stuck in this like wheel of thoughts, like a squirrel that is Я running? понимаю, что мысль о колесе — это тоже моя мысль. I also understand that thought about the wheel is also just a thought. Что ты думаешь об этом потоке? What do you think about it? What do you see? We're thinking beings. Мы мыслящие существа. We're going to be thinking
That's what we do. Мы будем думать, это то, чем мы занимаемся. What Mr. Banks was pointing to is that an aspect of being human, that we have access to original thought or divine thought. На что указывал мистер Бэнкс, говоря о нашей человеческой природе, на то, что, тем не менее, у нас есть доступ к первоначальной мысли или божественной мысли. He speaks of it as wisdom, as a spiritual intelligence before the formation of thought. И он говорит об этом как о мудрости, о духовном разуме до формирования мысли. But then we experience it in form as a thought. Но затем мы испытываем это в форме мысли. Это приходит к нам. And when wisdom comes, he talks about it, and it's my experience, it comes as the bleat of a lamb, not the roar of a lion. И когда мудрость приходит, и это мой опыт тоже, она приходит как блеяние ягненка, а не как рык льва. It comes with a gentleness and a clarity. Она приходит с нежностью и ясностью. Аня, сейчас тебе выдадут книжку. Have these been translated yet into I don't think so. Russian? No. Do you see the two owls? I see the two owls. Видите две совушки? This is for first graders. Это для первоклашек книжечка по 3 First принципам. through fourth grade. С 1 по 4 класс. And there's another one, a teacher's manual and a student manual for... Они учат в школах 3 принципам. У них есть для учителя книжечка и для ребенка. 4 класса. First through fourth graders, fifth through eighth graders. И потом с 5 по 8 и Ninth так through далее. 12th graders. И с 9 по 12. Есть кто-то, кто занимается этим. Krista Kamsel and her husband knew Mr. Banks within a year or so after his experience. Кристи Кэмпбелл и ее муж, они познакомились с Сидни Бэнксом где-то спустя год после того, как он увидел то, что он видел. Kathy Emerson Marshall is a wonderful friend of mine who has taught at the University of Minnesota for about 30 years and is director of the National Institute, the National Resilience Center. Кэти Маршалл Эмерсон – это моя коллега, она 30 лет преподавала в университете Мичиган и сейчас является директором Центра эмоциональной упругости в Мичигане. На основе 3 принципов, соответственно. I'm going to read to you these little, it won't take long. Do you see the little blue box? Видишь маленькие такие голубые таблеточки? Я тебе прочитаю, это недолго будет. I'm going to read to you the first 4 lessons for first graders. Я прочитаю вам 4 первых урока для первоклашек. I had 26.5 years of schooling. Я 26,5 лет провел в системе образования. No one taught me these first 4 lessons. Но меня никто этим первым 4 урокам там не учил. If I had learned them, my life would have been a lot gentler and loving. Если бы кто-то меня этому научил, моя жизнь была бы больше полна любви и мягкости. And the lives of people around me would have been a lot gentler. И жизни людей вокруг меня были бы более мягком, таком хорошем состоянии. Can I share them? Sure. Yes, please. Imagine that we are all first graders. Представьте, что мы все первоклашки. Мы все And the первоклашки. And the teacher says, И учитель говорит: welcome to first grade. добро пожаловать в 1 класс. This first week, we're going to learn the following. Вот что мы узнаем на первой неделе обучения. You have a guide inside. У вас внутри есть проводник. It's wisdom and common sense. Это мудрость и здравый смысл.
Everyone. Каждый, Word. That's a big word. это большое слово, каждый Everyone has this guide inside. имеет этого проводника внутри. Just look for the feeling. Просто ищите чувства. You can trust your guide. Вы можете довериться своему проводнику, It points you in the right way. что он указывает вам в нужном направлении. Wow. I wish someone would have told me that a lot earlier. Я бы очень хотел, чтобы мне кто-то это сказал гораздо раньше. And then there's stories and lessons for the first graders. Потом есть Number история. 2, children, last week we learned that we have a guide inside. Ребята, на прошлой неделе мы узнали, что у нас есть проводник внутри. Get ready to learn this week that your feelings are created by your thoughts. Приготовьтесь, на этой неделе вы узнаете, что ваши чувства come создаются on. вашими мыслями. Да ну. Come on. It's what that person just said to me or Нет, это она сказала, did, or it ребята. happened. И это случилось, я так почувствовала. Let's learn something new. Давайте узнаем что-то новое. My thoughts create my feeling. Мои мысли создали мои чувства. All my feelings come from thought. Все мои чувства приходят из мысли. I can let unwanted thought pass by, Я могу позволить нежелательным мыслям пройти мимо and well-being is present. и остаться в благополучии. Wow. Now, I will put a little thing in here. I remember I said thoughts can be unconscious. Помните, я сказал, что мысли могут быть неосознанными? If the first time I met Masha in London this summer, as we were meeting and being introduced, I suddenly had a tear coming down my cheek. Didn't happen, but it could have. I could have had a tear coming down my cheek, my hair on my arms and my stomach starting to growl. Когда я встретил Машу, нас представили друг друга на конференции в Лондоне, я чувствовал, что какой-то трепет, да, у меня вот мурашки появились. Now, I've learned when something like that happens to just stay present. Я уже понял, что когда подобное происходит, я почти прослезился. And not try to figure it out. Мне нужно просто присутствовать в этом моменте и не пытаться ничего начать выяснять и обдумывать. And if I had done that, and just enjoying meeting Masha, I would have suddenly realized, oh my gosh, Masha looks like Joanne, my good friend. И если бы я остался в присутствии, я бы понял тогда, что Маша, она выглядит точно как Джоанна, моя очень хорошая подруга, That died in a car accident которая погибла в автокатастрофе, in our junior year of high school. когда мы учились вместе в старших классах. Wow. That's where that was coming from. Вот откуда это было. It wasn't a conscious thought, but it was a thought. Это были неосознанные мысли, но это были смыслы из моей истории. Only thing a human being can have is a thought-created experience. Единственное, что мы способны переживать, это опыт, созданный мыслью. And I'm fine to come back again sometime and all the yeah buts questions. И я тоже рад вернуться как-нибудь и ответить на все вопросы «да, но». Как же все то, что вы подумали, является. Lesson number 3. I'm just going to do the first 4. Lesson number 3. Я продолжаю. Мы сделаем 4 урока. Урок номер 3. Last week we learned your feelings are created by your thoughts. На прошлой неделе мы узнали, что ваши чувства, just a second, созданы вашими мыслями. In chapter 3, be ready to discover happiness is inside of you. А в этот раз приготовьтесь, вы узнаете, что счастье внутри вас. I thought it was out there. А я думала, оно там. Having a pretty girl think I was cool. Если хорошенькая девочка будет думать, что я крутой. Winning a tennis match. Или я побеждаю в теннисном состязании.
getting a high score on my medical exam. Или когда я получил высший балл по своему медицинскому экзамену в университете. Problem was every day I was starving and had to find my happiness outside of me. И тогда проблема, мы голодаем и жаждем каждый день, пытаясь найти счастье вне нас. It's a no-win game. Это игра без выигрыша. Let's learn something new. Давайте узнаем что-то новое. When the clouds cover the sun, I know the sun is still in the sky. Когда тучки закрыли солнце, я знаю, солнышко все равно светит на небе. When my head is full of cloudy thoughts, I also know the sun is still in the sky. Когда в моей голове полно затуманивающих ее мыслей, я все равно знаю, солнышко там на небе есть. It is natural for them to move. It is hard to keep a thought in your head. Трудно удержать мысль в голове, они движутся естественным образом. It's in their nature. As my cloudy thoughts pass by, when that happens, the happiness comes back. It's simple to see. Happiness is inside of me. И когда эти мысли пройдут, как они всегда проходят, эта тучка проходит, и я снова вижу счастье внутри меня, оно всегда там есть. Number 4. 4-й урок. On this one, number 4, after 40 years, on a good day, I get a B or a B minus. Честно говоря, спустя 40 лет по этому уроку в мой лучший день у меня 4 или 4 с минусом. Do they have letter grades in Russia? Now we have numbers, but it's, Numbers. 4 minus, we have, Okay. And on a bad day, I still could get a D plus or a C minus on И lesson 4. где-то как бы 3 с минусом, 2 в мой плохой день. Я буду по этому уроку, если минус. Lesson 4 for first graders. Для первоклашек урок номер 4. I'm 80. Мне 80. I should be doing better. Мне должно лучше получаться, чем у первоклашек. Are you curious what lesson 4 is? Интересно вам, что в 4-м уроке? And then I wonder why I got spanked. И потом я думаю, почему меня наказывали. Let's learn something new. In chat last week, we learned happiness inside. На прошлой неделе мы узнали, что счастье внутри вас. Mr. Bill, are you there? He's frozen. Он у вас тоже замерз? Окей, значит, все в порядке. We'll be back in a minute. Okay. Сейчас напишем. Ой, я кому-то не тому написала. Oh, there you go. We lost him. He'll be back. Его наказали за то, что он плохую оценку получил по этому делу. Сейчас он вернется. Может быть, какой-то технический сбой. Разве не прекрасно, что кому-то пришло в голову составить программу для всех классов школы и внедрять ее в систему образования? Это реально происходит. Я встречалась с женщиной, которая занимается внедрением этого в систему образования в Америке. Кто-то должен этим заняться. А мы все хотим послушать вопрос Светы. Вопрос с вами, мы уже слушаем ответ на Ванин вопрос. Мы сейчас продвинемся почти до конца первой четверти 1 класса. Это будет большой прогресс. Надо срочно внедрять вести. Не говорите. Для этого мы этим и занимаемся. Сейчас я наберу ему WhatsApp.
Сейчас мы подождем. Пока вы посидите вот в тишине, это хорошо, мне кажется, будет для всех нас. Мгм. Ну, может быть, что-то с сетью. По крайней мере, будем надеяться, что это. Я его наберу просто сейчас по телефону. Вы знаете, что хорошо вот с этим? Что он еще, значит, придет. Это как это обычно бывает. Такие вот вещи, они предполагают продолжение такое, но оно не как бы не 15-минутное, как у нас бы было. Нормально. Еще несколько часов. Так. Почте он не пишет. Сейчас я ему просто позвоню на телефон. Он мне звонит. Hello. Hello there. I have somehow. Oh, okay. Did you find your internet back now? Интернет вырубился. Yeah, I can't even get. Wow. Yeah, and yet it's got. Huh. It again sometime in your future. Okay. Как я и говорю. What do you mean different? It's just that yeah, it's just that some participants have questions about people with mental health diagnosis. So that someone who has experience, like the closer experience with that, I guess it's just that fact. Yeah, and we all need the lesson number 4 from the first graders book too. Yes, we did. Wow. Yeah, we should research that definitely. Please do. Yes, please do. Mhm. Okay. So, can we speak next time soon? Okay.
Thank you. Okay. Thank you so much. And we still want to listen to the story about your sister. Yeah, yeah. Okay. Yeah. You know, have that experience. Mhm. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Окей, у него полностью вырубился интернет. Он даже не может зайти в почту. Поэтому мы обязательно... Он сказал, что, говорит, а что, я что-то другое говорю, чем другие практики принципов. Я говорю, ты говоришь не другое, тебе задают другие вопросы. Это как человеку с опытом психиатрии. Тебе задают вопросы, которые связаны с людьми, у которых есть диагнозы психических заболеваний, и нам очень хочется узнать, особенно тем, кто работает с этими людьми или хочет работать с этими людьми. Поэтому доктор Билл сказал, что он придет к нам еще раз и попросил, ну, мы будем на связи, и мы договоримся. Вот. И, соответственно, если вы думаете о том, чтобы продолжить свой путь углубления дальше у нас во второй ступени, вы знаете, где меня найти, записаться на собеседование. Потому что записи все эти остаются для тех, кто у нас обучается. Мы приглашаем на встречи всех, кто у нас прошел, все наши программы с грантами, записи доступны у нас как материалы в нашей программе обучения. Спасибо вам большое, спасибо за ваши вопросы. Я сохраню эти вопросы, и Свет, мы начнем с тебя в следующий раз сразу. Как бы Green Pass, fast track в аэропорту. Спасибо большое. Окей. Если у вас есть вопросы ко мне, я, конечно, не доктор. И у меня нет его опыта работы с людьми с диагнозами, кроме себя. Угу. Да, вдруг 4-й урок про тишину. Это очень интересно. Мы можем делать ставки, о чем 4-й урок для детей. И потом сделать розыгрыш лотереи. Да, на семейном обучении так точно можно внедрить эти уроки. Вот. На самом деле я спросила, есть ли у вас вопросы ко мне, но я думаю, что вы знаете, где меня найти. Я думаю, что лучше мы останемся все-таки с ответами от доктора Билла, не будем сбивать, да, и останемся с тем, что счастье внутри. И ту историю, которую он по-прежнему хочет прийти нам рассказать о его сестре, я слышала как бы на протяжении какого-то времени. С того, как мы познакомились, он рассказывал, сестра с деменцией была в учреждении, где люди доживают свою жизнь. В пожилом состоянии, она не узнавала никого. И у нее были редкие проблески, но факт в том, что ее душа все еще была, как бы, да, она все равно оставалась тем, кем она была, да, в своей душе даже, хотя, может быть, это не всегда проявлялось в форме. И очень интересно услышать это от доктора Билла. Хорошо, да, ждем следующей встречи. Мы точно все хотим. Я думала, что все, он раз придет один раз, прошлым летом все сказал, я больше не приду. Но он не знал, что у Бога другие мысли, Дэйва другие мысли. До новых встреч. Мы увидимся с вами. Еще увидимся с вами. В любом случае, мы на связи с теми, кто сейчас получает сертификаты и так далее. Мы держим связь и расскажем вам еще, как можно до нас дойти в разном виде. До свидания. Спасибо вам. Сейчас я вам дам возможность включиться и что-то сказать пока. Спасибо. Пока-пока, Маша. Спасибо. 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 Спасибо.